Bonjour à tous. Good afternoon, everyone. Welcome back to another episode of our analysis of our photography challenges, our monthly photography challenges. Bienvenue à tous. Justement, pour notre épisode de notre défi du mois, justement. J'espère que tout le monde a eu un bon mois de photographie pour ceux qui ont pu faire un peu de photographie. I hope you all had a good month of photography. And so today we're gonna look at, and I'm proud to say that we have 19 photos that have been submitted to the group, and we also have a few new members who have subscribed to the group and also to the YouTube channel, which I'm grateful for. It's without your support, it's for sure. I mean, the channel wouldn't go very far. Je voulais juste féliciter pour les soumissions au album de le défi de ce mois-ci. Puis justement, le défi, c'est d'utiliser des lignes dans nos photos. Bonjour Annick, bonjour Marc. Good afternoon, Mark and Annick. So we'll just give a few more minutes to see if there's anybody else who's going to be. We've got 4 more photos coming up from Mark. He's going to be submitting them momentarily. Nous avons 4 nouveaux photos de Marc. Et puis justement, ça va faire 23 photos dans l'album. Fait que j'ai hâte à voir ça. Même à ça, je vais faire un petit refresh du page. Et puis, c'est ça. Voir si ceux de Marc sont arrivés. Fait que c'est ça. Nous avons quand même... Hi Lynn. Welcome to the episode. Justement, nous avons 19 photos. Et puis aussi quelques nouveaux membres. Nouveau inscriptions au post, aux chaînes YouTube, autant que dans le groupe. Dans le groupe, on est maintenant, si je me rappelle bien, 95 personnes dans le groupe, puis on est rendu à 126 inscrits aux chaînes YouTube. So we're up to now, whatchamacallit, we're up to 126 subscribers on YouTube, and we are up to 95 members of the group. I'm going to see also if I can't up the subscriptions a little bit by posting the dates on my Facebook page, which will be a bit open more to the public, and see if we can get some new subscriptions there. Give me just a sec. Here we go. Let's see, and we're going to be introducing, don't forget, we're going to be introducing the new challenge for the month of March. And you know what, I haven't had enough time myself with all the changes in the confinement in the last couple of weeks, but I'm going to extend the personal project, which was supposed to be for the end of March, and it was supposed to be to photograph in the same genre of a master photographer, either from the past or current, from present day, but to just kind of follow in their footsteps, and in that way, trying to find your own voice. Just give me 1 second. I'm just going to close the door here in the studio. I totally forgot to do that before. And we're going to start looking at the images here. And Mark, you'll let me know if your images have been uploaded and if I have them in the album in the presentation. Okay. And one of our newest members, who happens to be William Lemon,
will correct me when I see him at work later this week. But as it is, William is a young millennial, in his 20s, and surprisingly enough for me, and I've noticed this in the last few weeks too, is a film photographer. So he shoots. He doesn't shoot with a digital body. He actually still shoots. He shoots film, and he develops his own film and prints himself. Justement, William ici, c'est un photographe noir et blanc qui photographe encore en pellicule. Encore, je veux dire, pour un jeune des vingtaines d'années, lui tire en pellicule. Puis je t'avoue qu'il y en a beaucoup qui commencent à rembarquer. Et je t'avoue que même moi, j'ai sorti mes propres appareils pellicule. Justement, j'ai pratiquement fini ma collection Minolta les appareils photo que j'ai utilisés dans le temps que j'ai appris la photographie des années justement fin 70, début 80. Puis je suis en train de les utiliser. Puis je t'avoue que c'est totalement différent que ce qu'on est habitué à faire aujourd'hui avec le numérique. Il y a différentes ententes qu'on a avec la pellicule qu'on n'a pas avec le numérique. Mais ici, si on regarde ici les photos que William a soumis, so here we have, and just look at the quality of light, where the quality of light in itself is presenting lines in the rays of light, the frame of the window. Just look at the way that Will has even used the space of the dark zones versus the brighter zones. I see Mark. Okay, Mark, okay, great. We'll have a look at those. I love the image. I actually, I don't see this. I don't have the description of. Okay, here we go. I want to see if I go back. Does it show? Okay, I think. I don't know why it doesn't have the actual disc. Oh, here it is. Here it is. Here it is. So here he used a Fuji Acros 100 ASA or ISO using a Canon A1 50mm 1.8. He's not sure of the settings. Probably somewhere around f4 and 1/250th of a second, which is fantastic. In this picture, the lines are not directly leading the viewer to the subject. Instead, they become the main subject due to the contrast, the contrasty environment that complements the image here. So here, Will is basically just using the lines in itself. Sorry, I really gotta hold on here. There we go. So here Will's using the lines as a primary element, and it's exactly that. It's the difference with the light and the dark, l'éclaircie et le. Est-ce que tout le monde m'entend? Does everybody hear me? Oh, sorry. Again. Thank you, everyone. You are absolutely right. Does everybody see now? There we go. Merci, Annick. Pour le petit annonce sur le téléphone. Justement, Annick was calling me to tell me that I had forgotten, which is something I tend to do. And there we go. So now everybody should be okay. So yeah, here exactly. So I'll just to recapitulate here, we've got this is an image that was shot with Fuji Acros, and so those who use Fuji digital cameras. You have the film simulation in the camera that gives you this quality of black and white here. It's the Fuji Acros. This is 100 ISO. He was using about somewhere around, he says, f4 at 1/250th of a second, and using a Canon A1 film camera with a 50mm 1.8 lens. So Will, fantastic job here on this image.
I love the quality of the darks and the lights here. The lines are really distinct. Fantastique travail ici sur cette photo-là. Let's go on to another one here. And again, this is Will. Here he's using Ilford HP5, Ilford HP5. C'est un 400 ISO. And he was using it with a Canon. He was using it with a Canon SureShot, which is basically a point and shoot camera with a little zoom lens, 35 to 70. And as he says here, we can see we can witness the old style of using light and lines to bring out the subject. As the rays of light come from the back, that reminds me of the medieval Byzantine style of holy light, which is, I mean, listen, it's a beautiful description of this image here. You can see how the rays of light bring us to the subject over here. Being HP5 also has a tendency, because it's a 400 ISO, the quality of the grain, and grain is valid when we talk about film photography. It is not valid when we talk about digital photography. Okay, digital photography is pixelation. Grain is a product of the analogical medium of film, meaning just to you know, and I talk about this a lot in a lot of my classes. You know, digital photography is not grain, it's pixelation. You don't lose resolution when you pump up your ISO in digital, but in film photography you do, because what ends up happening is the only way for the film in itself to become more sensitive is for that the crystals on the emulsion be doubled, quadrupled, or even enlarged by 8 times. So you're losing resolution, and here you can see very well that the resolution here, you know, it's not that it's poor, but it's very grainy. It's very grungy looking. So that, you know, the even though the subject is in focus, the grain kind of softens that focus. Okay, and you can even see it in the rays of light. You know, the rays of light are there, they're evident, but they're graduated, they're soft. Okay, c'est-à-dire qu'ici, puis encore une autre fois, tu sais, il n'y a pas de grain en tant que tel, il n'y a pas de grain en numérique. Tu sais, oui, à un certain point, tu sais, la seule compagnie vraiment qui a essayé de simuler un grain, ça serait la compagnie Fuji dans leur numérique, mais c'est plutôt les contrastes qui essayent de simuler, parce qu'il n'y a pas de grain en tant que tel sur un capteur numérique. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as une pixelation. Tu n'as pas de perte de résolution en tant que tel. Tandis qu'avec un pellicule, justement, vous perdez la résolution plus que vous montez votre ISO, parce que, justement, les cristaux qui absorbent la lumière, pour être capable que la pellicule soit plus sensible, il faut que les cristaux soient plus gros. Dans ce temps-là, c'est là où on perd cette résolution-là. Regardez cette photo-là, c'est que, tu sais, quand même que ça a l'air un peu flou, c'est pas un flou de mise au point, c'est l'effet que le grain donne, qu'on ne peut pas aller chercher la résolution comme qu'on aurait pu aller chercher avec un 50 ISO ou avec un 100 ISO. Mais encore ici, en fonction de les lignes, regarde comment est-ce que les lignes, ça nous guide vers justement le sujet qui est éclairci par les rayons en contre-jour. Encore une autre fois, Will, great job. I love the shot. It's got that grunge look. Very nice. Here's something a little bit more, you know, here we're looking at lines. Again, this one here is he's used a Fuji Superia color film, which is an extra 400, another 400 ISO. And notice here in the fact that everything is well lit, the grain is a little bit less evident here. And here was using another point and shoot, which is the Olympus Infinity Highlight 35 millimeter. Again, no settings, because there's no way to register the settings like we have our metadata in each of our digital images in digital photography. We didn't have that in film photography. In film photography, we went around with a notebook and we jotted down all of our settings if we were that kind of photographer who were set up, or who were
who emphasized whatever, that's something to it for another discussion. But in film photography, the settings, the shutter speeds, the apertures were not a priority. What was the priority was the work of art. It was the image. It was the story we're representing. Here again, Mark put a little. Sorry, Mark. Will put a little bit of a little description. I entitled this photo "Read Between the Lines," as I made a reference to the basic rule of composition. Here, the rule of thirds. The lines here are both the subject and the grid. The green part is the third of the frame, and the left part is separated into thirds as well. And it's a fantastic representation of both the rule of thirds and of how you can use lines in an image like this. Comme je dis ici, William a utilisé un pellicule couleur, tandis que les Ilford c'est un noir et blanc, puis celui d'avant c'était aussi un pellicule couleur. C'est un 400 ISO. Puis on voit très bien aussi que la qualité du grain du pellicule en tant que tel change entre si c'est noir et blanc ou c'est couleur, si c'est bien éclairé ou si c'est sombre. Il a utilisé un appareil encore instantané qui est instantané, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour manipuler la triangle d'exposition. Mais c'est avec un 35 mm. Et puis justement ici, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que, comme vous voyez, il a mélangé les éléments de les lignes avec la règle de composition des tiers. La règle des tiers. Fait, comme il dit dans son description ici, quand vous regardez les lignes vertes prennent un tiers de l'image en verticale, autant que les lignes horizontales sont divisées aussi en tiers en tant que telles. Fait que bon job encore, bien réussi William. Merci pour votre participation. Et puis, listen, thanks for connecting with us. Here, so this obviously is a mishap with film, which happens. Now, I'm not sure if this happened in development or if this happened in loading of the film. It's possible this was partially in the loading of the film. But here, William is using a Kodak Portra 400 on one of my favorites, which I'm waiting for my last of my collection, is the Minolta SRT 101. It's with a 28mm 2.8. Again, he doesn't recall the settings, but I mean, not all. I mean, even me on certain films, I sometimes jot down the settings. And film photography wasn't so much. There wasn't so much emphasis on the actual exposure triangle as far as the settings. It was the image that was important. How we composed the image, how we composed the light, how we told our story. It wasn't as technical as it has gotten today. Again, we also didn't have the resolution, and we didn't have the equipment that we have today either. But here, as William describes, lines are not always straight, and therefore can become an outline. Due to the film, I ended up with a nice surprise as the first frame, and exactly this was a product of the first frame. Sometimes the first frame is half exposed and half just the photo. The first frame was completely burned, thus making this wonderful effect that luckily outlined his subject's head. And you can see the head here in the white zone of the overexposed image, and you can see in this blue image down here, you can see the actual proper exposure. Fait qu'ici, William a utilisé justement un pellicule Kodak Portra. Puis vous pourriez aussi retourner dans l'album puis voir la différente qualité, soit de les pellicules noir et blanc ou comparer les pellicules de couleur, parce que chaque différente pellicule, que ça soit couleur ou que ça soit pas numérique mais noir et blanc, ça donnait une certaine nuance à la photo dépendant comment est-ce que le pellicule enregistrait les couleurs. So, the portrait tended to be, if I'm not mistaken, a little bit more on the blue magenta side. Kodachrome tended to be a little bit just a little bit white, not washed out completely, but a little bit, fade un peu, surtout sur les couleurs.
Puis ça, on pourrait faire, peut-être je ferais durant une des 2 épisodes que je fais durant la semaine sur dans le café photo que je fais les lundis puis les vendredis, peut-être on pourrait parler de différentes pellicules pour de donner un exemple de pourquoi qu'on choisissait certaines pellicules. Encore, c'est ça, c'est un 400 ISO avec un de mes appareils photo favoris que j'ai appris dessus, la Minolta SRT 101, avec un grand angle 28 mm 2.8. Puis ici, excusez Marc, mais William, je sais pas pourquoi j'ai Marc en tête, peut-être parce que je le vois pas. Mais c'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé l'effet que en pellicule, surtout la première exposition, on avait tellement de problèmes. Tu avais toujours la possibilité que la première exposition soit perdue parce que y a la partie de la languette qui sort quand on load le pellicule en tant que tel, il est exposé. Puis typiquement, lui, il est exposé, il devient noir. Dans ce cas ici, c'est ça qui est arrivé parce que même à ça, c'est qu'il n'était pas totalement exposé parce qu'on voit quand même la silhouette de la face de son modèle. Puis la ligne que William est en train de parler, c'est vraiment la ligne ici, en voulant dire que une ligne n'a pas nécessairement doit être une ligne nette puis une ligne droite. Ça peut être une ligne un peu déformée. Puis ici, c'est la séparation. Ça distingue la séparation de la tête du modèle versus son corps. Mais encore, nice shot, William. Good job. Bien réussi. And we'll go on to our next image. Will again. William was on a roll here. So here he was using a Kodak Gold, again with his Olympus highlight. And here what he was using, this is a bare bone interpretation of lines as they separate the frame into 3 portions. They also become the only source of contrast in here. And if I'm not mistaken, I believe these are lines of a tennis court, or at least the image looks like a tennis court. And you can see here how he's used the lines and framed the lines in a way that balances the image out as far as the dark zones versus the white lines. So he's got exactly the median line, the main line here that's cutting the image on the diagonal completely in half. And then again, the line on the right is dividing the right side again almost in half, which creates very interesting shapes in this image. Again, minimalistic shot, but very interesting as far as forms, as far as shapes go. Ici, William, justement, en utilisant encore une autre pellicule, un Kodak Gold 200, avec l'Olympus Infinity Highlight, qui est un caméra instantanée. Il a utilisé les lignes ici à terre pour diviser la ligne majeure en diagonale, coupe le cadrage en 2. Et puis justement, il s'est placé pour que la portion de droite soit encore coupée en 2 encore avec la ligne en diagonale opposée. Which is really a great shot, William. Again, great use of lines. Loving the images. Here we have again William with the Fuji C200 using a Yashica T4, and if I'm not mistaken, the Yashica T4 is a 120 120 camera, which is basically a 645 or a lot of the times also a square framed camera. Our description from Will here is as simple as they are. Lines come in all sorts of ways. They either work with each other or create abstract geometrical conceptual forms. Fantastic use of lines again here. You'll notice here you have the windows in the front, which are vertical and horizontal lines, and behind the window you'll notice there are frames where you have the X, you have the main pillar,
And then you can also see, it looks in the reflection as if there might be a stairwell behind that. Regardez comment est-ce que cette photo-là représente tellement bien les lignes. Vous avez les lignes verticales, horizontales dans les fenêtres, autant que derrière les fenêtres, vous avez quand même le pilier vertical, vous avez celui qui le croise, mais aussi vous avez la structure des deux diagonales. Fait que, en regardant cette photo-là, il y en a certains gens qui vont dire « Ah, ben là, c'est une fenêtre, on voit un peu à travers la fenêtre, mais c'est quand même une belle mélange de différentes lignes, différentes épaisseurs, différentes formes que les lignes font dans le cadrage qu'il a choisi ici. Good job again, William. Fantastic job. On to our next. Here we have Mark Alari. And Mark Alari here with Fly in the Snow. And his settings here were 1/60th of a second at f3.5 at 100 ISO. And here he used a post-processing of high contrast using a red filter in his post-process. And if we look at the lines here that we're talking about are the lines in his wings. You'll notice that here in the wings of the fly, you have a good representation. Mark, your focus was very well achieved here in this on the fly, even on the back of the fly. Nice job, great job, and the way that you use the depth of field to push out the background so that we really see the contrast of the fly in this image. Fantastic job, Mark. Great job. Here we have a little setup that Mark did. And obviously I can tell that it's a little setup too, because I'm pretty sure you wouldn't have that kind of a tree in the... Although, I mean, it would be possible. But as a matter of fact, this, I believe, is a little model car that he made. And the line that he used here is the track. I don't know if you can see the track. It's a little bit out of focus because of the depth of field. Here, Mark was using a 1/640th of a second at 2.5 at ISO 100 on a 50mm lens. He calls it Frozen Wasteland. But you notice how the track in the snow brings us to the main element here of having the car stuck in the snow with the tree, also emphasizing where the car is. Mark, one thing though I would maybe have suggested is if you used a smaller aperture, just so that we could see the track a little bit clearer. If this really was or is an image where you want to where you want to represent a directional line. Ici, Marc a pris une photo justement un modèle d'un auto où ce qui a fait un petit trajet dans la neige pour nous emmener vers l'auto qui est pogné dans la neige. Puis c'est ça que en utilisant, d'aller chercher un 6400e de seconde dans cette photo-là, je comprends que Marc voulait en un certain point peut-être représenter genre la photographie macro, où ce qu'il y a peu de profondeur de champ. Mais si pas le trajet, mais la ligne directionnelle ici qui nous emmène vers l'auto est un peu plus nette. T'sais, la question à se demander ici, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser une vitesse de 1/6400e de seconde? Il n'y a rien ici qui bouge vraiment. Dans ce temps-là, ça me permet de sacrifier un peu plus la vitesse, puis récupérer beaucoup plus de profondeur de champ. Puis justement, en ayant cherché un peu plus de profondeur de champ, le chemin de l'auto aurait été un peu plus net puis un peu plus évident. But still again, Mark, fantastic job. Here, Mark is using webs, spider webs, to represent his lines. And these lines are either, they're straight, they're crooked, they're round. We're just looking at a mass of lines. Here, his settings were again
1/320th of a second at f5 at 800 ISO, and using a 24-105 at 75 millimeters. I love the concept. I love the idea. I will say that this image could have been underexposed a little bit more just to bring out more of the webbing, because there's a lot of white in this image, which is blowing out the details in the actual spider webs. And what I'm talking about is really in this here general area. Okay, I think it could have been a little bit easier to see the different layers of webbing if Mark would have maybe gone and gotten an f8 and maybe pumped up the shutter speed. Well, actually, so 5.6 f8. And stayed maybe with the 3/20th of a second, we might have been able to get a little bit more detail in the parts over here that are overexposed. So quand on regarde cette photo-là de Marc, c'est une belle, le concept est là, le dessin il est là, mais l'exposition en tant que telle, il est un peu surexposé. C'est-à-dire que d'y aller chercher peut-être un moins 1 ou moins 1 et 1 tiers, ça leur a fait sortir beaucoup plus les... voyons, comment est-ce qu'on dit le web? Excusez, pour l'instant, j'ai une manque un blanc de mémoire. Voyons, pas... Mais les lignes en tant que telles des webs ici, si ça leur a été pris un peu sous-exposé, on aurait eu beaucoup plus de détails pour différencier tous les différents niveaux de les fils de l'araignée ici, dans ce coin-là. Encore un bon essai, Marc. Good job. Continue. Toile d'araignée. Thank you. Merci, Marc. Was white paint under the webs. OK, Marc vient de dire que la raison pourquoi il était surexposé, c'est parce qu'il y avait du peinture blanc. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'il faut prendre faut considérer ça, que ton fond derrière les fils d'araignée soit... les fils de l'étoile d'araignée soit blanc. Surtout, faut parce que tu as des fils blancs sur un fond blanc. Mais à un certain point, il faut compenser pour ça, puis sous-exposer pour qu'on voit vraiment l'étoile d'araignée. On to the next. Here we have Isabelle qui nous a soumis. Puis j'ai rencontré Isabelle justement à un de les conférences de club photo que j'ai fait cette semaine ou la semaine d'avant. Et puis, justement, cette photo-là était soumise au club en fonction d'une photographie de rue. Puis, Isabelle, c'est un grand photographe de l'architecture. Ça l'a passé quand même comme photographie de rue. Puis, ça passe également comme, justement, l'architecture. Puis, c'est une très, très bonne... justement, un très, très, très bon exemple des lignes, parce qu'on a regardé comment est-ce que les lignes, les réflexions dans les fenêtres déterminent réellement l'image ici en tant que... Puis, regardez la fenêtre où ce que la dame qui marche en bas sur le trottoir, comment ça l'encadre le sujet dans cette photo-là aussi. Très bonne. Puis, on a dans les réflexions, on a des lignes qui sont un peu déformées. So here, look at how wonderful this image here of Isabelle's representation of lines in the facade of a building, and I met Isabelle through one of the photo clubs that I gave a conference to this week or the week before, where we were talking about Isabelle is mainly an architectural photographer, and the conference I had given at the time was really street photography, and she had asked if this photo here would make it as well as architectural, but
as street photography, and because the human presence in this image, I had absolutely let it go because it's perfect. It's a perfect example of a different perspective for the street photography. But as far as our challenge of this month, it's a beautiful image. Look at all the different lines, the reflections, how the reflections in the windows deform certain lines inside and outside of the building itself. Beautiful shot, fantastique, Isabelle. Bien réussi l'exposition, très très bien fait. Car que, tu sais, ici, dans ce cas-là, quand on expose une photo comme ça, on veut le plus possible ramasser les détails dans les réflexions aussi. Fait que c'est un très bon exemple ici pour les lignes. Isabelle, encore, and architectural photography it's so easy to see how lines affect our image and how we place ourselves with relevance to where the lines go. Again, Isabelle is an architectural photographer, and just look at the perspective of this image here, even with the sun being hidden behind, I believe ça c'est Place Montréal Trust, ou peut-être c'est Desjardins au quartier des spectacles à Montréal. Je me semble, je peux être en erreur, mais encore, c'est un très très bon exemple de ligne. Notice how all the lines bring us up and guide us to look up into the sky where the clouds are. And then you have the flare of the sun creating rays of light. Beautiful image here. Good job. Corinne, justement, nous a soumis une photo. Bravo, Corinne. Merci pour votre participation. And here, look at how she's focused on the trunks of the trees, the branches. Even in the bark, the different the textures in the bark, everything is going towards the top, towards un point pas un point fort, mais point fuite. I can't remember what the term is now in English, but here the trunks of the trees are leading us up towards that point of infinity within the sky. Beautiful exposure. Actually, I like the exposure as it is. The darker, the shadowier sides of the tree trunks look really nice. You maybe a little bit more light. See what that might have done if you would have had the chance to, overexpose it. Maybe by just a third, just to bring out a little bit more detail here in the tree trunks themselves. C'est-à-dire juste peut-être un tiers de plus de lumière, de cran de lumière, pour juste donner un peu plus de détails dans les parties qui sont ombrageuses ici. Mais honnêtement, avec la silhouette que vous avez ici de la coucher de soleil, je ne sais pas si même un tiers, ça l'aurait éclaté, cette partie-là principalement. Mais j'aime bien la couleur du ciel. Pour moi, l'exposition, elle passe très bien là-dessus. Here we have a down tree. And here, Corinne used f16, a 1/80th of a second at 250th ISO. And she was in aperture priority or aperture value priority mode. And she used Lightroom. I'm for the post-treatment, and if I'm not mistaken, the post-treatment would be the little vignette that we see over here in the corners. It kind of rounds out and really brings out the tree trunk and the tree trunk over here that's broken, and the tree over here that's felled. Bravo Corinne pour une autre belle photo. Et justement, regardez comment est-ce que l'arbre qui est tombé ici suit même la tronque d'arbre en arrière, puis ça nous guide vers cette partie de l'arbre qui a tombé, qui nous emmène plus loin dans le forêt. C'est une très belle représentation de cette image-là.
Puis l'exposition. J'aime bien quand même aussi le peu de vignettes que vous avez incorporé ici de Lightroom. Bon job. Bonne réussite. Ah, here we go. Here we have, and I'm thinking this is some kind of a structure. Ici, Corinne a utilisé le F9 à un 500e à ISO 400 en mode manuel, and she used Lightroom again for the post-production, or post-processing, I should say. And notice how here we have the straight lines of the structure in contrast with the kind of round, voluminous, shadowed lines of the trees that are in front of the structure. It's a beautiful representation of, straight lines versus deformed lines. I'm loving the submissions that you guys are sending me. Beautiful shots, guys. Everybody. Fantastic. Notice how also the structure brings us into the blue sky. Regardez comment est-ce que la structure ici nous emmène justement vers le ciel bleu, le vide du ciel bleu. Encore, juste pour répéter, j'aime bien la contraste entre les lignes du structure qui sont droites, sont nettes, sont fins, comparé à les parties d'ombrage qui sont projetées par les arbres devant cette structure-là. Bonne job, Corinne. Merci encore. Ici, nous avons justement Corinne qui nous a soumis cette photo-là où on utilise la structure, le lettrage de cette structure-là. Que ça nous emmène vers l'infini, vers le dessus. Puis j'aime bien la façon qu'elle a utilisé. Puis justement, ça va faire partie de le défi le mois prochain, pour le défi du mois de mars. Mais regardez comment est-ce que les parties sombres aident à les parties éclaircies. C'est très... J'aime bien la façon qu'elle a puis, en utilisant le F11, ça l'a permis d'aller chercher un profondeur de champ pratiquement complet. C'est-à-dire, Michel Chartret, je crois. C'est sûr et certain, on ne voit pas nécessairement, puis ça, c'est plutôt la perspective que la profondeur de champ. Mais regardez comment est-ce que de l'avant-plan, du bas de la photo, on voit même la texture qui est dans le bas du structure. Tout le lettrage jusqu'à peu près 2/3 du nom de famille ici de cette personne-là. Tout est net. C'est une bonne utilisation de profondeur de champ, le F11. Fantastique, Karine. Merci encore. Karine, avec son Canon EOS Chartrand. Merci, Marc. Son EOS T6 à ISO 200 avec une obturation de 1 centième de seconde à F8. Elle a pris une belle photo, une belle représentation de l'Écosse des arbres. La ligne ici, d'après moi, serait la ligne qui est ici entre les deux troncs d'arbres ou les deux branches. C'est quand même bien. Je trouve juste que peut-être ton F8, vous auriez peut-être pu aller chercher un F11 ou un F16, juste pour que l'avant-plan ne serait pas aussi flou. Mais à part de ça, c'est un très bon. Puis votre traitement en noir et blanc, c'est quand même bien réussi. Tu as assez de contraste entre l'ombrage, entre les deux troncs, versus les troncs eux-mêmes. Good job, fantastic. Alors, regardez ici, pour ça ici à ISO 200, 1 centième de seconde à f7.1. On voit tous les lignes qui introduisent certaines formes sur l'Écosse et tous les traits des fourmis qui ont passé à l'intérieur, en dessous de l'Écosse, de cette tronc d'arbre ici.
j'adore le contraste du noir et blanc, ça les fait sortir assez bien. La mise au point, bien réussie, fantastique. Yeah, I mean, you know, just trying to see. Le cadrage, il est un peu plus, je pense, un 16-9, dans un style de 16-9. Mais quand même, bien réussi, Karine. Merci pour votre soumission. Here we have another example of lines. This is a baby gate. So the gate that you would put either at the top of the stairs. So you have the rungs here, which are blue, and the wall being the beige white. Using an ISO of 1600 ISO, 1/25th of a second as a shutter speed, and an f4.5. There's I mean, as far as the focus is, fantastic. If we would have had the focal here, the focal length, I'm pretty sure that because of the focal length you were using, you were just a little bit too slow in your shutter speed because it is a little bit soft. And your 4.5 also, I understand that you're at 1600, but with your 4.5 you weren't completely perpendicular to the rungs of the gate. So that's a lot of why you've got whatchamacallit, blur here and blur here. It's as if your depth of field is kind of working a little bit against you. But again, and the 1/25th, there's a little bit of motion blur here. It could be maybe that your stabilizer just wasn't strong enough to stabilize, if there was a stabilizer, or if there is a stabilizer on the lens that you have for this camera. But I love the colors. The colors and the lines, they work. It's as far as the challenge goes, fantastique. Les lignes, c'est-à-dire les lignes du fond versus les lignes du clôture, ça marche très bien. C'est une très très bonne utilisation. Puis j'aime bien l'effet que vous avez terminé chaque côté avec une ligne bleue. Ça fait juste bien finaliser la photo telle quelle. Oh, Annick, ça l'était-tu une des sorties qu'on a faites au Vieux-Port? Peut-être. Un 5 millième de seconde à f5.6 avec un 28 mm à 3200 ISO. J'aime très bien aussi que vous avez l'exposition que vous avez pris ici. On n'a pas perdu justement le bâtisse qui est à l'extérieur de cette auvent en vitre qu'on voit ici. Justement, ça j'avais pensé. C'est un parfait exemple de ligne. Il y a tellement de lignes là-dedans. Il y a des lignes qui nous emmènent vers le haut. Puis justement, ça me donne le feeling de vouloir rentrer puis se monter vers les fenêtres qui sont dans le plafond. Mais regardez tous les différents... Puis même la perspective, comment est-ce que ça change un peu la perspective, dépendant si on est en haut, si on est en bas, sur les côtés gauche-droite. C'est très, très bien réussi quand même. Bien, bon job, Annick. Vous auriez pu, en regardant l'ISO et en regardant la vitesse, par contre, vous auriez peut-être pu aussi utiliser plutôt genre quelque chose plus près du F11. Tu aurais eu quand même assez de vitesse, puis peut-être même baisser un peu plus ton ISO. Et puis ça leur ajouté, un peu plus de netteté sur les parties qui sont ici dans l'auvent. Mais en temps normal, fantastique, good job. Loving it, loving it, loving it. Mark, beautiful shot of a peacock. I love the peacocks, specifically with their feathers, because not only do you have the alignment of what I like to call the eyes, which are all these little dots here in the feathers, but you also have the actual, the main, I don't know what you call it, the vein? I guess, no, not the vein. I would say maybe the main stalk of the feather. Everything brings us to the center of the image, or the center of the creature, which is the peacock down here with his blue velvety breast. Everything is guided down towards the peacock itself.
I will say that the excuse me, the background is a little bit, just a little bit busy. Having all of the, having the people in the back, having the shed in the back. Yeah, I mean, the only real thing I might say is at this point I might have just dropped down to one knee, just to be able to isolate more the bird versus the background. Marc nous a présenté, oh, I cannot remember what the name of it is, but l'oiseau ici, avec les plumes. Puis j'adore les plumes de cette espèce-là parce que quand même que vous avez les orientations we don't see my settings. Oh, wait a minute. Here we go. So, c'était justement, this was shot at 30 millimeters avec un D7000 à f5.6 et un cinquantième de seconde. Oui, à 5.6, tu n'avais juste pas assez de fond flou pour effacer, bon, pas effacer, mais pour enlever tout le arrière-plan ici. Mais quand même, 200 ISO, un cinquantième de seconde. Puis à un cinquantième de seconde, c'est quand même très, très net. On voit même la bec de l'oiseau. Good job, fantastic. And this was at Park Safari. Fantastic job here. Great example of leading lines to our main subject. Fantastic, Marc. Merci beaucoup. Here we have a squirrel. This was also shot on the D7000 at 100 ISO with a 300 millimeter. Now, 300 millimeters are kind of, when you hit 200 millimeters and more, the bokeh, the quality of blur in the background is really, it's so much more emphasized when you use long focal lengths and large apertures. I am looking at it, and I am wondering if the eye is sharp. It doesn't look from where I'm looking right now that it's sharpest, or at its sharpest that it can be. And Mark knows me very well. I tend to be extremely harsh when it comes to animals and comes to portraits. Eyes have got to be perfect. If they're not, it's a missed shot. I understand how hard it is to get these shots, to get the sharpness on the eye, but it is doable. Here we're looking at the lines that we're looking at are really the branches, the trunk of the tree. The main trunk over here, but you do have these two branches over here which are bringing us, and that's the other thing too, is just the fact that this branch here is blurry still brings us to the face, to the eye. All my D7000 pictures are so soft with this camera. This is why I changed it. That's okay, but honestly still a nice shot, beautiful shot. I love this shot, black and white. Mark, I love the way you used the light in this image with the shadows of the trees. Here we're using, c'est un plein capteur, un D810 à f14. La f14, regardez comment est-ce que l'avant-plan, autant que l'arrière-plan, tout est net. Un centième de seconde bien en masse à 400 ISO en utilisant un grand angle de 31 mm. This was a shot at Lac Jérôme, Mark, and I love, you guys know me very well. I mean, if you want to capture my heart, you show me black and white. There's nothing in my, I love black and white because black and white really brings out the elements of art that tell the story. Here you've got the forest, and even though you have a large surface of foreground here, I just love the lines that brings us towards the sun. You have the shadowed lines here on the ground, which brings us to the trees that are casting the shadows, and is bringing us to this beautiful starred effect here of the sun passing through the trees. Fantastic, Mark. I love this shot, and it's a beautiful shot. Good job, Mark. Another one from Mark. Now notice here. Now we can see a little creature hidden here in the railing of this little muret.
of this little wall. The settings we're looking at here again was with a D800 f5 1/640th of a second at 100 ISO using a 70 millimeter focal length. I love this leading line of the railing, bringing us over to the to this area where the benches are. The image, I believe, like the element that Mark was trying to bring out was more. And the question I would have with Mark and this particular image is, in the sequence of images you shot, are there any images where you see or the squirrel comes out of hiding behind this rung of the railing? But otherwise, as far as lines go, the muret, the railing, I mean, this is a perfect example of leading lines. At that point, is the image more the squirrel, or is it leading the edge up to this space of repos, this resting space here, which I would have most likely used something more of a smaller aperture. Nope. Mark, what's the nope for? Is it the squirrel or is it the bench? Or did you mean that you didn't have any other image in the sequence? Just right sequence. I'm pretty sure that's what he was talking about. But good job, good try, anyways, Mark. Is that it? Is that I think that's it. Let me just check over here. Oh, we'll do an F5. Yeah, okay, there we go. That was it. Good job. Fantastic, guys. Merci beaucoup pour votre participation. Great images, great effort. I love the effort everybody's putting into their work. Mark, that's what I thought it was sequence. What can I say? You guys, you're over the last, over the last year, everybody's become, I'm saying for those who have been following, founding members, guys, you've been doing fantastic. I myself have a bit of catching up to do for all of you. So now we're going to go on to introducing our next photo challenge for the month of March. Fait que là, maintenant, nous allons parler un peu de le défi pour le mois prochain, qui est justement l'élément d'espace. So we're going to talk a little bit about the element of space. Now, I picked out 2 websites over here that you guys can follow. Again, let me just open up a version here. Control V. Okay, so here we're gonna for the next month, and again we're going to do this. I post the date between now and tomorrow. It should be the last Saturday of the month, but I'll confirm this with the posting. The element of space is a very important element because it gives your images depth. Images without depth from foreground to background appear to be flat and are less realistic and inviting. So here Trent Sizemore Photography wrote a very nice blog on using the element of art of space, or the element of space for art. And here you'll notice how here the space is really how he's placed, his framing with the rocks versus the foliage behind. Regardez ici comment est-ce qu'il a placé ces roches en fonction de justement la végétation alentour. Un autre exemple ici, un cascade d'eau. Okay. Regardez comment est-ce qu'il a utilisé l'espace de l'avant-plan versus l'espace de l'arrière-plan. Fait quand même, on a la forêt ici qui est en arrière. Vous avez dans l'avant-plan vraiment la courant du cascade que vous voyez, le chute que vous voyez ici, le petit mini-chute. Ici, il a utilisé vraiment ici, quand on parle de l'espace ici, on parle surtout sur l'espace
de l'avant-plan versus l'arrière-plan. Here we're talking a lot about how we use space in the foreground and the background. So the foreground to bring us to the background, or sometimes the background to bring us into the foreground. I mean, it all depends on what it is that we're shooting. Notice here the space that he used out of the depth of field, so the blurry background, le fond qui est flou, où ce que nous avons l'élément principal dans l'avant-plan qui est net, 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 net. Okay, en parlant de photographie macro. Un autre site web ici qui est très intéressant, qui est un peu plus détaillé. Comment utiliser l'espace positif versus l'espace négatif. Here we talk about using positive and negative space. So positive space is any part of a photo that jumps out from its surroundings. That includes your subject, for example, along with other noteworthy areas of detail. As far as negative space goes, negative space is exactly the opposite. Parts of an image that don't attract as much attention surrounding the positive space and giving it a buffer. Okay, so the simplest example in writing in this writing over here from Spencer Cox. I mean, if you have a chance, I'm going to post. Don't worry, je vais mettre les liens dans les notes de cet épisode ce soir. Mais si vous voulez regarder les sites puis les articles en tant que tels sur le justement, je sais pas pourquoi que. Attends, il manque des. Attends, on va faire un refresh. There we go. So regardez ici, quand on parle de l'espace négatif versus positif, ben c'est sûr et certain qu'est-ce qui est positif, c'est les branches, c'est l'oiseau. Tandis que l'espace négatif, c'est tout le ciel nuageux derrière. Voilà. Même chose ici. Un forêt qui est the crowded forest. Well, in this particular case, the positive space are the trunks of the trees. Everything that you see that is dark. Okay, while the negative space is more the foliage, the leaves, the miniature branches. And this is a beautiful article on the positive and negative space. So everybody, this is going to be our challenge for next month. Again, we're going to present the submissions as we did today. The analysis I gotta just confirm that I'm off that day. Will be it'll be the third or the fourth Saturday of the month. It's usually the last Saturday of the month, so we're going to try to stick around and keep it that way. I don't know if anybody has any questions. I just want to see one thing here when we talk about. So the way that he talks about negative space is equally important in the world of photography. It might even be more important since it's a good place to start if you want to capture simple, effective images. In fact, c'est aussi la façon, pour moi, où ce que c'est pas nécessairement de créer des images minimalistes. It's not necessarily in creating minimalist images, but working with negative space, for me, presents the image more concretely and clean. We have a tendency, because of the status of instant photography, point and shoot cameras, and mainly because of our phones and because of our tablets, everything is sharp, everything is the depth of field is very long. It distracts from the story we're trying to tell. Here you can't miss this story. You have the positive space is the dragonfly, is the branch, and the story here really is and looking at the dragonfly, it's more the dragonfly finding the branch to land on. So it's the journey from where the dragonfly is to landing on that branch. There's nothing in the background that distracts us from that action, from that story. Okay, and this is where space is extremely important in our photography, and how we use the space, and seeing the space, and being attentive to how we're shooting our image, to be able to truly bring out the story that we're trying to tell.
You know, like the old saying it says, you know, having less is more. Tu sais, d'avoir moins, c'est beaucoup plus que d'avoir plus pour avoir plus. Tu sais, si on a trop dans l'image à regarder, trop qui est net, on ne sait plus où regarder. Tandis qu'ici, en utilisant l'espace, puis c'est ça que je veux voir, comment est-ce que les gens vont utiliser l'espace pour déterminer, puis soutenir surtout, soutenir l'élément principal de nos images. Fait que, puis je t'avoue que c'est facile dans ces temps-ci en hiver parce que justement, vous avez un grand élément que vous pouvez jouer avec, soit en fonction de l'espace positif ou l'espace négatif. We're in a perfect time of the year here in Quebec where, you know, when it comes to negative and positive space, you have the perfect subject. Snow, right? So you can use your snow as either your positive space or your negative space. So guys, this is our challenge for the month. Voici notre défi pour le mois. Puis je vais pas le dire, but I'm going to do it. Point. Okay. I'm going to get more involved. That's why I started doing the chat rooms twice a week now. If you're interested, please join us. If you have any ideas, please text me, email me, message me. Si vous avez des sujets que vous voulez que je vous voyons, voyons, I just saw a message from Lynn. We'll get to that in a minute. Mais si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires à qu'est-ce que vous aimeriez que je couvre dans mes épisodes, s'il vous plaît, m'envoyez-les. Si vous avez des sujets que vous voulez que je parle durant les salles de Messenger, les salles de libres que j'ouvre 1 ou 2 fois par semaine, s'il vous plaît, dites-moi-le, soit par courriel, soit par commentaire dans l'épisode quand vous le regarderez, ou même par Messenger sur Facebook. AJ, Uncle Bob posted a line pic but did not post in the right album. Oh, thank you very much, Lynn. We had one. So let me check. So I guess, wait a minute. Avant de partir, on va retourner dans le groupe. And let's see what we got. Here we go, Uncle Bob. There we go. Oi. Fantastic shot. And look at and beautiful shot, see, of what do you call this? Oh man, I worked in construction for years. A trellis. I mean, a subject as simple as a trellis to use for lines. And look at how the lines, diagonal lines in the trellis, from top to bottom, bring us to the line in the concrete, which brings us somewhere to infinity outside of the frame. Oh, sorry. Thank you, Lynn. I'm terrible. I gotta get back into practice here. Here we go. So here we have justement c'est un treillis que mon oncle Bob a pris. Et vous voyez comment est-ce qu'il a utilisé même voyons, la partie de netteté versus le flou dans l'arrière-plan. Comment est-ce que tout le monde le voit maintenant? I got 5 people who told me I have to share the screen, and I don't know if everybody sees it now. So ici, parfait exemple ici de ligne. Même que les lignes du treillis nous emmènent vers la ligne en bas dans le... Fait qu'on a comme une direction vers le bas, de gauche à droite, et après ça, la ligne dans le béton qui nous emmène vers le bas, vers le haut à droite, du gauche à droite. Fantastique, T. J'aime bien ça. Now, let me see. He got something else over here too. Now here we have, look at the lines. So
in this particular image here, you can also say that the lines in the ceiling are bringing us to the action, or the actions, the movement of the subjects that are here in the I guess this would be some kind of a market or some kind of a courtyard. Beautiful example of using lines. The vertical lines frame the subjects themselves. Fantastic. See, loving the black and white. Loving the black and white there. Great job, everybody. I don't know. I hope I didn't go too far over. Not too far over our time together. But I do appreciate your participation. I appreciate, j'apprécie beaucoup, beaucoup votre participation. Puis, justement, rejoigne-moi cette semaine. Garde un œil sur le groupe Facebook, notre groupe Facebook. Puis, je vais annoncer la prochaine salle libre. Keep an eye on the Facebook group. I'll post the next photography cafe, or still haven't come up with a name for that. Whatchamacallit, for what I'm doing there with the room, the chat room. But if you have any ideas, please, by all means, send me some messages through Messenger. Si vous avez des idées, que vous voulez, des sujets que vous voulez entendre, soit même, écoute, bien, je le sais que ça fait quelques semaines que je parle de ça, mais mon podcast, faut que je me débarque du priorité que ça, tout doit être parfait, and I gotta start posting. I realize this, and I am going to be posting frequently and shortly. I promise. In this particular case, I would like to wish everybody a wonderful weekend. I'm back at 10:30 if ever you need to, want to come and see me. I'm back at 10:30 from Sunday to Thursday this week and next week for at least the month of March. And if anything, just give me a holler, and maybe we can even just get together just to chit chat. Also, if anybody's interested, I am looking for some interviewees. Je suis intéressé de trouver des gens à parler sur mon podcast, sur la photographie, si jamais ça vous tente. Puis, je t'avoue que ça pourrait être intéressant pour partager vos expériences en photographie autant que les miens. Fait que pour ça, avec tout ça, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup pour votre participation encore, pour votre support. Thank you for your participation and your support. Have a wonderful weekend, everybody. Happy Saturday, and we'll see you all for the next analysis of the element of space in our images. Bonne soirée. Have a wonderful evening, everyone. Thank you.